Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal sind wir vom Schwerttal abgestürzt und sind irgendwo am Meer gelandet. Also es gibt unten scheinbar ein Meer. Und wir haben Fiora wiedergefunden natürlich. Wir haben aber halt dafür alle unsere Freunde verloren. Das heißt, die suchen wir jetzt und los geht's, würde ich einfach mal frech behaupten. Wenn euch das Video gefällt, die Reihe gefällt, lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo auf dem Kanal natürlich. Und ein Like auf dem Video. Wenn es euch nicht gefällt, lasst es mich wissen. Und wir gehen jetzt mal rein hier. Wir schauen jetzt mal, wo wir hier hinkommen, wo wir unsere Freunde finden. Ob sie mit abgestürzt sind oder nicht. Das hat man ja nie gesehen. Man hat ja nur unsere Sicht gesehen. Also nur Fiora und meine. Die haben wir natürlich jetzt auch im Team. Also sie ist unser letztes Teammitglied. So viel kann man sicherlich spoilen. Und die kann jetzt mitkämpfen. Muss ich da hoch? Ne, ich kann doch auch hier die Rampe gehen. Oder nicht? Doch. Muss ich doch nicht so umständlich klettern. So. Da vorne ist auf jeden Fall das Ausrufezeichen. Ellenweg ist unser Reisepunkt. Shulk! Fiora! What's wrong? Sorry. My body feels a bit strange. I think I just need to rest. I'm sorry. It's okay. We can take a break here. Bin gerade mal 10 Meter gelaufen. I wonder what happened after the fortress. Where did the others all end up? The Monado's light is fluctuating. That Mekon really messed it up. But still, I have to protect Fiora. Shulk. Can't you sleep? Sorry. Auf dem Steinboden oder was? Did I wake you? No, it's okay. I slept really well. You want to eat? You must be hungry. No thanks, but I'd like some water. Okay. You should eat, even if you're not hungry. You need to get your strength back. No, I'm fine. This body has its uses. I never need to eat. I never get hungry. I just run on water. Don't worry. I prefer my old body. But this one has some advantages. Shulk. You can leave me. It's okay. What? I mean, look at me, Shulk. This body is a Mekon body, so I should live here on Mekonis. This is where I belong. You don't have to do that. The Fiora you knew is dead. Just think of it like that. It's for the best. But I can see it's not true. I mean, you're right here. I'll never forget how I felt when I thought I'd lost you back at the colony. I should have done something. I thought if only I had the power to save you. Shulk. No. No more regrets. I will protect you. Besides, there's someone else inside your head.
We can't leave her there. I guess not. Mekon! No! Not now! Shulk! Let me... Fiora! Right. Come on, Monado. Don't let me down. The Monado bends to your will. No! I won't let you take her from me! This time, I will protect Fiora! Yes! The Monado's light! I can do this! Alright! The Monado's back in action! Oh, Bein hat's direkt zerlegt. Easy win. The Monado. It worked, but I feel worse than before. Whatever he did to the Monado is... What's that sound? No! We're surrounded! Oh je. Hey Mensch. Oh. Ooh. Where are we? Na, das Wasser sieht zumindest so aus, als wenn sie auch abgestürzt sind. You're up then. Sharla! What happened to us? I don't know. I've only just come round. Where are the others? I look for them, but they're nowhere to be seen. Oh. Ryan, thanks. Huh? For protecting me back there. Yeah. It got rough, but at least you got out safe. What is it? Look at me. I'm useless. Can't even keep a promise. I promised Fiora I'd look after Shulk. Stupid. You promised to protect the guy who protects you. Am I missing something? In the old days, Shulk was kind of frail. You know, like a little bunniv that gets bossed around by the other colony animals. It was me who used to be there, to save him. That's why I promised Fiora. But now look at me. Ryan. He's stronger now. And not just because he's got the Monado. I've done all I can to help him. He doesn't need me. That's not the Ryan I know. Do you remember Colony 6? Yeah? The Mekon were always on the doorstep of our home, the colony. Thinking about it, I realized they were after the ether underneath it. Yeah, I suppose so. If they could stockpile energy from there, they could get to any part of Bionis. The Colony 6 Defense Force suffered its fair share of pain. And not just physical. Friends and family. Alive one day, gone the next. It all became so normal. You end up wondering how you can possibly make a difference when war is so futile. I'm not the only one who felt like that sometimes. But nobody ever gave up. And you know why? Because you were strong? We had no choice but to be strong. Everybody had someone to protect. The moment you looked away, you'd lose everyone you loved. So we had to keep looking straight ahead. We couldn't stop fighting. Man, Muss mal eben kurz pausieren. Jetzt bin ich wieder da. Weiter geht's. that's tough. Puts my problems into perspective. I suppose I should get back to being Ryan. Don't go doubting yourself, even if things get tough. You're right. There'll be plenty of time to stare at my feet when I'm old and crooked. Get it?
I get it. So now what? We go looking for Shulk and Fiora. I might be like a third wheel, but I can still lug around the heavy stuff. Finally! That's the Rhine I know. Back there. Were you talking about that guy Gaddo? Not just about him. Why do you ask? Oh, nothing. Just, you know, seems like tough competition for a guy like me. Rhine. Do you think Shulk and the others are okay? Of course they are. They wouldn't die from something like that. Back to your old self, I see. Right, we better get looking. Okay, jetzt sind wir Ryan. Wir sind halt auch mit abgestürzt. Kann ich hier was drücken? Okay, muss ich hier wohl hoch, wa? Oh, Mann. Ich wollte die Dinger einsammeln. What's that sound? Someone's in a fight. Up ahead. Oh. Ryan! I got your back. We'll turn them into scrap. Right! Ich würde gerne als Shulk spielen und nicht als Ryan. Ich weiß gar nicht, was Ryan für Fähigkeiten hat. Good to see you. I knew you'd make it, Shulk. Thanks to you. Rhine! Rhine, it's you! Fiora! She remembers us. Yeah, she's been through a lot. I can see. Wow. If only we could find Dunban. Yeah, he'll be blubbering at the sight of us. I don't think he'd ever cry in front of you two. So he does cry? When no one's watching. Yep. He's always been like that. He's a big softie, but he hates anyone seeing it. I never knew. Nope, I don't believe it. Take it easy. I'm okay. I want to see my brother. Let's go, Shulk. If you can't walk, I'll carry you. I'm much heavier now. I've been pumping my guns. Shulk hat sie aber auch vorhin getragen. Also in der letzten Episode. Rhine, you really looked after Shulk for me. I wanted to, but it feels more like he's the one who's been protecting me. That's not true. It's okay. I know it, you know it. I'm not here to protect you anymore. But you are here for something. Yeah. What I did just now. It don't matter how strong you get, you ain't got eyes in the back of your head. So I've got your back. Ryan, you... Rhine, you're like a
whole new person. What do you mean by that? I mean, it's good you've become so dependable. Was I that undependable before? Take it as a compliment. Ich finde, das Spiel schafft das eigentlich ganz gut, so You haven't changed a bit. What would auch we mit do without den you? Charakteren und mit der Musik jetzt gerade, Right, let's go. You want to see my brother dafür zu cry, sorgen, don't you? dass man Yeah, wouldn't dass miss die it. Anfangszeit trotzdem vermisst, so dass man irgendwie sich trotzdem hineinversetzen kann, da rein, dass die eine coole Zeit miteinander hatten, als sie in Kolonie 9 gelebt haben. Obwohl man ja, muss ich da wieder hoch? Obwohl man ja so gar nicht so viel von mitgekriegt hat, bevor eben das alles passierte oder das ganze Unglück hereinbrach. Ist das ganz cool, wie die so miteinander umgehen, jetzt wo sie sich dann wieder getroffen haben. Ach, hier rein. Und das finde ich immer ganz herzerwärmend und ganz cool dann, wenn so ein Spiel irgendwie sowas quasi schafft. Man eben sagen kann, liegen die Charaktere dann doch am Herzen, obwohl man am Anfang nicht viel erlebt hat. Mit denen so ist das irgendwie cool, wenn sie sich dann tatsächlich doch wieder treffen. Und man so das Gefühl hat, als wenn man sie einfach die ganze Zeit beglitten hätte auf dem Abenteuerweg, aber irgendwie war es ja natürlich nicht so. Das ist schon cool, dass einem auch Charaktere irgendwie, die durch so vieles durchgegangen sind hier insgesamt natürlich, irgendwie dann doch nochmal so sprechen, als wenn sie gerade noch in ihrer Kolonie wären und so ganz unbekümmert sind und Scherze miteinander machen können, wenn sie sich wieder getroffen haben. So, das ist schon cool. Ich mag sowas. What is it? I can hear something. What? I can't hear anything. Maybe our sense of hearing isn't strong enough. Low sounds. More than one. Watch out! Something's here! Oh nein, was sind das für Wesen? Guck mal, da sind die anderen 3. Friends stop for Ricky. Oh, Ricky very hungry and Ricky sleepy. If Ricky not rest now, Ricky not keep going. Well, we can't have that, can we? We'll rest here before going any further. Melia, do you need to rest? I am fine. Good. Break time. Er hat einfach einen Fisch gefangen. What's this? Here upon Ricky have big fight with fish. Ricky win. Grilled fish taste yum yum. Ah, done it too. I thought you said you couldn't move if you didn't rest. Oh, Ricky very tired, but Ricky very hungry too. How considerate of you. Ricky not understand done. Don't try to hide it. You realized Melia was lagging behind. She would never admit how tired she was. That's the real reason you asked. Now that's good fish. Even in this strange place, at least the fish tastes like it should. Ricky glad done like yum yum fish. Yeah, thank you. Millie is tired, but Ricky tired too. And done not look happy. What's this? Am I that transparent?
Ricky want to hear Dundan's story. Ricky, listen carefully. For Ricky is the hero pawn. I'm not sure what that's got to do with it. Well, seeing as you're here, I'll tell you. Yeah! Ricky, listen. I have a sister. Her name is Fiora. Ricky, no. She wears silver armor. Shulk look everywhere for her. Indeed. Shulk and Fiora, everyone knows they like each other. But they're just not ready, I suppose. They're the perfect match, but if they don't hurry up and tell each other... Even Ricky know that. I suppose everyone does. But now Fiora has become... something else. She forget Shulk. She forget Dundan too. She did. But Shulk won't give up that easily. Knowing that he's out there looking for her fills me with hope. I just wish I was there with him. Dundan take care of them. Hmm? Dundan watch over Shulk. Dundan watch over Fiora. That is all a daddy pawn can do. Huh, Ricky make mistake. Dundan not daddy pawn. Well, I am her older brother. But just like daddy pawn, watching over family. Same watch over. Dundan do what he must. Huh. Who would have thought it? I never imagined I'd be getting such advice from you. Ricky have big family of little pawn. Ricky raise and say goodbye to many little pawn. Ricky knows some things. You can say that again. I had you all wrong. Ich finde Ricky super. It doesn't look like the others are here. Unfortunate. I hope everyone's safe. Everyone's safe. Everyone's strong. Ricky is right. It is simply a matter of when we will happen across them. Everyone landed in the same area. They have to be around here somewhere. Muss ja auch. Du kannst ja nicht... Friends, look here. Du bist ja nicht, was weiß ich, wohin gefallen. Du bist ja einfach gefallen. Ricky goes scouting. Aber wir wissen jetzt immerhin, dass alle drei Gruppen oder alle Leute hier sind. Go, go. Ricky has feeling Shulk and friends are on other side. Feeling? Well, I'm willing to give your knock-on instinct a try. As am I. The pipe it is. Okay. Ist hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah. Also wenn ihr jetzt mal guckt, ne? Hier waren die anderen. Um das schon mal eben aufzudecken. Und hier sind wir. Also, es ist ganz in der Nähe tatsächlich. Oha. Aber wir holen uns mal eben noch diese... Da kann man auch rauf. Kann ich hier einfach hoch? Nee, ne? Ah. Egal. Gehen wir durch die Röhre. Liegt eine riesen Mekon-Leiche. Aber hier gibt es Gegner von Bionis. Scheinbar. Ah. Aber wir gehen natürlich jetzt erstmal dahin, wo wir hin müssen. Und zwar, wer hätte es gedacht? Achtung. Dorf der Machina. Es gibt nämlich ein Volk, was hier lebt. A village in a place like this. Melia! Shulk! Guys!
You're all right. Yeah. And Wie so ein Hund springt er ihn erstmal we an. found Fiora. Dunban. Fiora? Do you remember me? Mm-hmm. Sorry if I made you worry. It's all right. I'm just so glad you're alive. Oh, dear brother. Shulk, is that your childhood friend? Yeah. Congratulations. I'm glad she is safe. Thank you. I couldn't have done it without you. Ich würde lieber Melia How nehmen, wenn did ich die you all Wahl get hätte. here? And what is this place anyway? These people helped us. Huh? This is their home. Your surprise is understandable. We are the Machina. The people of Mekonis. Machina? You mean machine people? You look as if you have many questions. But please, take a look around our village first. We will talk after that. I will be waiting in front of the building we call Junks. Mission erfüllt. Nice. So, die Machina haben wir jetzt kennengelernt. Die Machina sind ein Volk, das auf Mekonis lebt. Und zwar sind das quasi die Bevölkerung, oder ist das die Bevölkerung des... Ups. Des Mekonis. Denn ja, da leben, nicht direkt Menschen, aber so maschinenartige Menschen sind's, die hier halt tatsächlich leben und die wir jetzt hier kennenlernen und die leben halt hier in dem Dorf hier so ein bisschen verborgen, wie das der Name halt auch schon sagt. Denn ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ich spreche mal eben kurz mit allen, damit wir die mal einmal ins Harmoniediagramm kriegen. Währenddessen kann ich halt so ein bisschen was erzählen. Ich weiß nicht mehr genau, warum die verborgen leben. Ich glaube, das liegt daran, dass die die Ansichten von dem Egil nicht teilen. Ich glaube, Egil ist ja der in dem goldenen Mekon. Der ist ja der, ja, selbst, ich weiß nicht, ob er selbst ernannt ist oder ob er der Anführer auf jeden Fall von Mekonis, wie er sagt. Und ich glaube einfach, die hier teilen seine Ansichten nicht und sind deswegen vielleicht selber verbannt worden oder haben sich zurückgezogen. Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht mehr. Denn ich habe das Spiel einmal mal durchgespielt. Aber wenn ich das dann mal wieder durchgespielt habe oder mal wieder angefangen habe, so wie jetzt, ist das hier meistens so der Punkt, wo ich irgendwie nicht mehr weitergemacht habe, im Regelfall. Zumindest oftmals. Das heißt, ab jetzt kann ich mich halt auch nicht unbedingt mehr an alles erinnern, weil als ich es damals durchgespielt habe, war ich keine Ahnung wie alt und es ist keine Ahnung wie viele Jahre her. Also ab jetzt fische ich auch wieder so ein bisschen im Trüben, dass man, was die ganze Story so angeht und was genau da noch alles hintersteckt. Das heißt, ich weiß nicht mehr genau, warum die hier leben im Verborgenen und nicht auf Mekonis quasi. Aber ja. Kann ich da jetzt auch einfach rein mit dem Typen reden? Ja.
Nein. Gut, dann sprechen wir jetzt mit How ihr. are you? Ja, ich rede mit ihr. Also, aua. Oh. Eigentlich gibt's kaum was, was die Story jetzt So- beeinträchtigen würde. Are you Mekon? In one sense we are, and in another we are not. It is a fact that the weapons you call the Mekon were created by our civilization. However, we were born from the Mekonis. By your understanding, it would be correct to say that we are the same as Mekon. A form of mechanical life born of the Mekonis. Is that correct? From our perspective, you are forms of organic life born of the Bionis. Life born of the Mekonis. So there is life here, just like on Bionis. Explain to us why you invaded our world. What did we ever do to you? I understand your feelings, but please, there is much yet to tell you. Dunban, please hear her out. But These Machina, they're good people. Fiora? You do not look fully functional. Ever since she was given this body, she hasn't been feeling too good. But we honestly don't know what to do. Do you mean to tell me you are not Machina? Why didn't you tell me sooner? I'm okay. Really. Nonsense. I am a doctor. Do not worry. I specialize in people in your situation. Just as I thought, you were transformed into a face unit. You are experiencing a functional breakdown in multiple locations. I will take her to my laboratory. The chief will answer your questions. He is waiting for you in Junks. For us? We will speak later. Shulk, I'm... Fiora, Don't worry. I'll keep an eye on her. thanks. Okay, Schala ist weg. Das ist blöd. Kann ich hier noch mit jemandem reden? Hinten, oben, oder? Ah. Genau, normalerweise müssten wir jetzt auch alle Harmoniegespräche aufdecken können, also zumindest die Bedingungen dafür sehen können. Nee, es gibt nämlich auch solche. Beziehungsweise das sind, glaube ich, die Kinder. Die sind in so Robotern. Die haben keinen Bock, selber zu laufen. Dadurch, dass uns jetzt aber 2 Charaktere fehlen, reden wir jetzt auf jeden Fall mit dem Dorfältesten, weil wir wollen die ja wieder haben. Zumindest Schala, wir brauchen die. Aber hier oben ist eine Mission. Yes? Wir müssen zusätzliche Ressourcen sammeln. Ah, okay, hier sind die, okay. Huh. He's massive. I get a kick out of seeing people's faces every time. Also, im anderen Spiel hätte ich den we besiegt, were was ein told Kino that you were ist. waiting for us. Nicht ehrlich. That's right. I've been waiting a long time. Waiting for you to accept my request. Request? But first, let me ask. The sword the young man is holding. Is that the Monado? It is. And the destruction of the fortress on the sword. Was that your lot's doing? Yes. Although unfortunately we were unable to stop Egil. Egil? Do you know him? He claims to be the leader of Mekonis. This Egil that you fought is one of our people. He's my son. Your son? Warum sieht der so Actually, komplett weird my aus? request is about him as well. Ah, I want you to kill Egil.
Also der ist von vorne, je länger man den anguckt, umso schlimmer wird's. Also warum sind seine Beine so verkümmert und irgendwie ist er mit seinem Stuhl verschmolzen oder so? Also ernsthaft, wenn der mir irgendwo krumm gekommen wäre, hätte ich den einfach schon verhauen. Der sieht einfach so weird aus. Nicht wie der gute Typ von nebenan. Na, den konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Hey, wir haben 8 Leute mitgebracht und die Noppons sind nicht so zivilisiert. Ja, na klar. Sehr lustig. Dearest Homs and Noppon representatives, my humble gratitude for accepting our invitation. I am Kallian Antiqua, regent of the High Entia. We all know who you are. You High Entia have kept yourselves safe, remaining spectators to our destruction. Why call upon us now? As stated in my invitation, it is our intention to form an allied force from the peoples of Bionis, with which we will confront Mechonis. Look at you. One little scratch and you're already crying for help. I cannot deny this. The attack did serve as the catalyst, but the fact remains that things have changed. When we needed help at the Battle of Sword Valley, our cries were ignored. Give me one good reason why we should bother. Huh? I understand your anger. Our selfishness was inexcusable. However, please hear what I have to say. Listen to why our stance has changed. Stop talking if you like, but no promises we'll stick around to the end. We High Entia were mistaken. We believed that if we were attacked by the Mechon, our power alone could repel them. But a brave group of young heroes showed us the error of our ways. When the Mechon descended upon Erith Sea, Shulk fought with a courage I have never seen. I was most surprised to see that this group was comprised of different races. Homs, Noppon, High Entia. Although different, they trusted one another as friends. As just one inhabitant of Bionis, I desired to... No, I felt compelled to become strong like them. Their strength came from the Monado. Bravery only gets you so far in this world. Then you will not join us? Hold your horses, son. I said they didn't win with bravery alone, but they wouldn't have got far without it. All right. You can count on our help. The Noppon will join too. The Hum-Hum and Bird people are friends of the Noppon. We will fight together. Dixon, are you leaving? Yeah. It's just I felt this sudden pain in the neck. Is that your response? Don't go jumping the gun there, Prince. I'll leave the colony's forces with old Atharon here. You can use them however you want. I've got somewhere I need to be. Might I ask where? A battle's more than just a head-on assault. The sooner you realize that, the better. I better go and remind Shulk and all. So you know of their whereabouts? I told you. I've got a pretty good idea. Dixon! Yeah? If you should meet Shulk... What? I have something I want you to tell him. Abonniert Jachiva, will er ihm sagen. Ich sag's euch. You want us to kill your son? That is no small request. There are hardly any of us Machina left on Mechonis. Back when the Bionis and the Mechonis were fighting, the Bionis almost completely wiped us out. I suppose the Bionis just didn't want us around. Lady Mayneth fought the Bionis for us. In the end, the two titans wounded each other and entered a deep slumber. Who was Lady Mayneth? The creator of Mechonis. You could say that she is the Mechonis itself. You talk like you saw all this. Ain't this all just an ancient myth? I know I look young, but I'm actually quite old. I saw the whole thing with my own eyes. You can't be serious.
The people of Mechonis must have a longer lifespan. Just like we High Entier live far longer than Homs. I get that, but he can't have lived that long. Ach, die sind so Why do alt. you want your son dead? From what you've told us, I would have thought you'd want us to destroy the Bionis rather than kill your own son. Egil was a brilliant young man. Clever, strong, and kind to the less able. But he never forgave the Bionis for what it did, and he swore to take revenge. So he wants to do to us what the Bionis did to the Machina? Correct. Egil is trying to eradicate all innocent life on Bionis. He has to be stopped. Didn't you ever try to stop him? We tried once. A lot of people were killed. He's blinded by revenge. Even Lady Mayneth herself couldn't convince him to stop. Where is Egil now? Most likely the Mechonis capital. He's trying to restore its former glory all by himself. I feel sorry for him. Oi! What are you talking about? Did you forget what he did to us? I haven't forgotten or forgiven. But Egil's clearly suffered a lot in his life. You don't feel any sympathy at all? All I know is, this stinks. Who cares what he's been through? Rhine! I understand about Egil. But why us? You should be aware that Shulk's sword, the Monado, has the power to destroy Mechonis weaponry. It's said that it was once the sword of the Bionis. Doesn't the very sight of it make you quiver? Zanza. Huh? Oh, just talking to myself. If you're gonna kill Egil, you'll need all of that sword's power. That's how strong Egil is. But enough talk. You must be tired. Take your time and think it over. Until the young lady's treatment is finished, feel free to spend time in our village. She has done well to survive such injury. What do you mean? Is she sick? Since you seem to have knowledge of Hom's medicine, I'll explain it like this. I'm afraid she's had several of her organs removed. Am I correct in assuming she was configured to operate inside a Mechon? That's right. She has been transformed into a Mechon's central nerve unit. Her blood can now circulate through a Mechon's components. How? I believe her immune system is now configured for compatibility with the Mechon. That's why her strength has depleted. But you can treat her, can't you? Please. Of course. Even as a Machina doctor, I cannot turn a blind eye to this butchery. With our equipment, she will regain her strength, but she will be stuck with this body. I cannot restore her flesh and blood Hom's body. That's okay. I don't want to be a burden to Shulk. Stellt euch vor, die wäre auch noch trotzdem gestorben. Hätte sie wiedergefunden, irgendwie alles harmonisch und dann heißt es so, ey, die kann ohne Mechon nicht überleben. Zack. Leave it to me. If that is your wish, I'll do my best. I must implant a new circulation system for her immune functions. But we have one problem. Wir haben nicht genug Material, oder? I don't have a piezoelectric unit, which is required to control such a system. As long as she remains on this bed, the life support machine can compensate. But to move around freely, she must have the piezoelectric unit. The same unit is used in Mechon, so if you were to find some Mechon parts... But where? Well, outside of the village at the base of Digit 5, there's a beach. Debris from above washes ashore there. You might be able to find one among the Mechon wreckage. We'll take a look. The beach at the base of Digit 5, right? Yes. It gives off a faint red glow, so it might be easier to find at night. Okay, so. Das werden wir jetzt auch erstmal schnell machen, denn wir haben Schala nicht. Das könnte gefährlich werden, wenn wir uns ohne sie
Kann ich hier noch mit Leuten reden? Hey, mit dem. Okay, direkt mal Harmonie. Genau, wie ihr euch auch schon denken konntet, ist natürlich, ja, das hier der letzte Arm in unserem Harmoniegedöns hier. Unser Harmoniediagramm. Das verborgene Dorf mit den Leuten. Ich weiß, dass es aus dem Dorf eine Tür gibt. Irgendwo da oder so oder da. Aber die muss man, glaube ich, von der Nebenquest her aufmachen. Das heißt, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als den Haupteingang zu nehmen. Aktuell. Ja, irgendwie ist die Map komisch. Läuft doch ganz... Ja, obwohl, ja. Muss ich jetzt hin? Da. Und zwar weiß ich auch, dass man hier lang muss, um einmal rumzulaufen um das Dorf. Weil ich glaube, auf der anderen Seite kommen wir nicht lang. Oh, oh no. Nein, er warnt. Nein! Nun gut. Hoffentlich schaffen wir so einen Heiler. Da kommen ganz schön viele. Deswegen will ich nicht so lange ohne Heiler hier kämpfen, weil... Erstmal bin ich nicht mehr so überlevelt, wie ich vorher war. Ja, seht ihr, ich bin schon fast tot hier. Okay, einen haben wir noch. Jetzt greift aber dann beim an, das ist gut. Okay. Aber es war schon nicht so ohne. Okay. Heißt, wir müssen jetzt gerade vorsichtig sein. Sind wir hier auch falsch? Kommen wir hier durch? Warte. Wir versuchen das. Kommen wir hier irgendwo raus? Da vorne. Ja, hier kann man lang. Und hier ist der andere Ausgang aus dem Dorf, wie ihr seht auf der Map da oben. Den muss man aber, wie gesagt, durch irgendeine Nebenmission aufmachen. Oh je. So, ich gehe mal eben hier hin. Ich weiß, dass hier ein Teleportationspunkt ist. Meine ich zumindest. Ja. Den wollten wir mal eben aktivieren, denn wenn wir jetzt sterben sollten, dann kommen wir da wenigstens wieder raus. Und dann müssen wir jetzt mal probieren, dass wir den ganzen Leuten aus dem Weg gehen hier. Der da rennt schon wieder auf mich zu. Er hat mich gesehen. Jo, 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 jo. Hier ist aber richtig Party. Lass mich mal bitte alle in Ruhe. Oh. No. Leute, wie lange verfolgt ihr mich? What the fuck? Wow. Alter, euer Ernst? Ich schwimme jetzt einfach. Alter. Wie lange die mich verfolgen?
Da fliegt einer. No. No. Oh no. Den werde ich nicht besiegen. Wo fliegt der lang? Wo ist der hin? Fliegt zurück. Scheiße. Okay, pass auf. Wir bashen diese. Siehst du, der ist direkt weg. Dann können wir uns hier ein bisschen freier bewegen gerade. Ja, easy. So. Müssen ein bisschen was clearen, glaube ich. Was ist mit den beiden? Müssen die weg? Die gucken in die andere Richtung. Der ist scheiße da. Der alarmiert nämlich. Wen alarmiert der? Der oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den werde ich halt nicht besiegen gerade. Das ist so ein bisschen das Problem. Ah, danke. Und jetzt kann ich schnell die hier holen. Mal mit. Genau, schön hier hin, wo ich euch besiegen kann. Gut, einer nur noch, aber ey, Dumben ist ja schon komplett low. Dumben ist schon tot. Ey, das ist halt das Problem jetzt. Du hast halt einen Heiler. Deswegen, das ist nicht ohne jetzt gerade hier. Wo ist der fliegende Geier? Keine Ahnung. Okay, wir holen das schnell. Nice. Und zurück. Okay. Sehr gut. So, jetzt schnacken wir hier mit allen ganz schnell. Die wir hier so haben. Achso, ich dachte, der schwimmt. Hä? Hier ist ein Mensch? Natalia? Bringe Theo das Essen. Okay. Wahrscheinlich runtergestürzt, ne? Danke für dein Mittagessen. Ich bin dann mal weg. Bin ich was zu phrasen hier? Noch ein Mensch. Shit, draußen lief noch einer. Ja, egal. Da ist eine Quest. Ach, verflucht. Bin zu beschäftigt. Man hat so viel Stuff, den man erledigen muss. Verdammt. Ich habe noch gar keine so eine Quest gehabt, von wegen besiege 10 Monster. Also so eine klassisch, ich komme ein neues Gebiet, Quest und irgendeiner gibt mir 80 Aufgaben. Will ein Homs sein? Oha. Da oben ist auch noch ein Typ. Hallo.
Hä? Okay, wenn wir jetzt schon mal hier sind, sprechen wir nochmal eben mit dem draußen. Sonst vergesse ich das nämlich irgendwann. Dass es den gibt. Aber interessant, dass nur Homs hier gelandet sind und keine anderen Völker, oder? Bisher zumindest. Hi there. Ach nee, das ist der gleiche, der tagsüber da steht. Oh Gott. Nicht hier nicht. Ach Mann. Sehr anstrengend. Yes? Ach da, der habe ich schon die Quelle. Steht hier drin jemand anders jetzt? Yes? Nee, ich glaube, das war der gleiche, aber der hat mir noch irgendwas gesagt. How are you? Okay. Ja, klar war meine Suche erfolgreich. Gib mir jetzt Schala wieder. I think we found it. Is this the piezoelectric unit? Yes, that's it. Well done. Leonardo, will Fiora be okay now? She'll be fine. It will just take me a little time to reconfigure and install the unit. Leave it to me. You get some rest. But... Shulk, do you want her to see you looking exhausted when she wakes up? You're right. I'll try and get some rest. Thank you for everything you're doing. By the way... Yes? The chief says he wants to speak with you. I think it's about Egil. I'll go and see him. He Ja, hat doch wants schon mit mir Egil gesprochen. stopped. And so do we. But I need to sleep on it. Good. You mustn't overburden yourself. We will help you in any way we can. Thank you. Aber es ist halt super interessant, so von der Story bisher. So am Anfang war logischerweise alle auf Mekonis und Mekonis selber ist böse und gemein und scheiße. Und die hier, die Leute, die hier sind, die wissen genau, wo wir herkommen. Die wissen halt genau, dass wir hier sind. Und theoretisch können wir sie vernichten. So, weil wir das Monado haben. Und die sind trotzdem super nett zu mir. Oder zu uns und helfen uns und keine Ahnung was, ne? Und das ist halt, wo man dann drüber nachdenkt, so langsam, ist gar nicht vielleicht zwangsweise Mekonis so blutrünstig und scheiße, wie es immer dargestellt ist oder wie man das erlebt hat und so weiter und so fort, ne? Sondern man muss das vielleicht mal überdenken oder hinterfragen zumindest. Talk about your son. Have you made up your mind? Yes. We agree with you. Egil must be stopped. But we can't act now. Oh? Why's that? Before we came here, we heard of plans to form an allied force on Bionis. Any day now, they're going to launch an attack on Mekonis. But it's too dangerous. Egil has made a weapon that could kill us all. The weapon that Mumkar was using? The one that shoots green fluid? He said it can decompose any being from Bionis. We have to go back and warn them, before it's too late. Na klar. Well, you could always ask me to do it. Dixon! What are you doing here? Wieso ist der immer da? Der ist I immer... can't believe you found us. Why? This place is directly below the fortress. If you fell from up there, I figured you must have ended up here. And Bob's your uncle. You're looking well, Dixon. Ah, I see you're looking like your usual old self. You know each other? Kinda. I scratch his back. He scratches mine. He tells us about the outside world, and we give him technology and information. Why did you keep that to yourself? That information is vital to all who fight Mekonis.
Not all of us Homs are good people. What would happen if the Mechonis-hating types found this place? These Machina cut themselves off from the world to get away from pointless fighting. So they escaped to live in peace. Somewhere they wouldn't be seen. Makes sense. Clever little crown princess, ain't ya? So this is where you obtained all that stuff you brought back to Colony 9. I wondered where you were getting it from. I thought it was fine as long as it helped Shulk out at the lab. I guess the secret's out now. So, that weapon. How dangerous are we talking about? I haven't discovered why, but it disintegrates anything it touches. But only if it's living tissue from Bionis. Bet that would come in handy. Dixon! I'm only joking. Anyway, for now, just don't let any of it touch you. I'll come up with something to counter it. Leave it with me and I'll keep you posted. You lot go and take care of that Eagle or whatever his name is. If you take him down, the Allied force might not even be needed. Okay. Let me think about it for a bit. Sollte er nicht noch was ausrichten? Fiora. Ain't made your mind up yet? Dixon, listen. Dunban told me all about it. The goal of your mission. So, you wanted to avenge Fiora? Yes. But you found her alive. And now you've got her back. So, you're all done now, ain't ya? What are you fighting for, Dixon? Me? He just gets right under my skin. That Egil guy. Because he's trying to exterminate the Homs. There's that. But that ain't everything. It's his hatred for the Bionis. Or more like his aim to wipe out everything that lives on the Bionis. I'll tell you one thing. That Bionis allied force is coming together quicker than I thought. Really? Yep. That high-entier prince is really moving things along. Will they launch an attack on Mechonis? Of course. But it looks like the prince has got another plan. He gave me a message for you. When the allied force attacks Mechonis, you don't need to join the fight. He wants you to take advantage of the chaos and do what it is you need to do. Prince Kallian said that. I was pretty surprised too. He looks like a sissy, but he's got guts. Yeah. I think that's the type of man he is. So, what are you gonna do? He wanted me to let him know. We're going to the Mechonis capital. You're gonna take down Egil? I don't know. I can't forgive the Mechon for what they've done. But after listening to Mikol, I think there might be another way. You're too soft. Do you really think that? Too right. He's the self-proclaimed leader of Mechonis. I heard about what he did to the Monado. If you face him, it might get eaten up. But you have to throw everything at him. Even if there's only a slim chance of winning. Hesitate for 1 second, and you're a goner. We won't let Shulk die. Not ever. Fiora, are you okay to be walking around? Yep. I have to hand it to her. That Lenada's pretty good. And not just with machines. She's also quite familiar with organic physiology. You went to get the things you needed to cure me, right? I'm sorry I caused all this hassle. But I'm fine now. I'll be by your side, fighting to protect you.
No matter where we go, no matter how difficult it gets, Shulk will do the right thing. It doesn't matter how slim our chances. Shulk will always stick to the right path. And don't forget, it's because of Shulk that we are all here, fighting together. I think that shows he has a strong character. Am I wrong, Dixon? Well, when I think about everything you lot have done, I can't deny that. Dixon, we're going to the Mechonis capital. About the Allied force. Yeah, leave it to me. I ain't gonna let anything happen to the colony. Those Mechon won't get away with anything else. Are you going? Yes. Thank you for all your help. You might run into someone called Vanea in the capital. Just mention my name, she'll lend a hand. Vanea? Is she a Machina as well? She's my daughter. She won't be far from Egil. Hold on. You mean she's Egil's sister? You've got it, lad. And you say she'll help us? The girl doesn't want to hurt Egil, but she doesn't like what he's doing. She should be a big help to you young'uns. I don't know why she'd help us, but... we'll try and find her when we get there. Good luck. Fiora, don't forget. I've only made temporary repairs. I think you should be able to fight, but don't overdo it. Come and see me the moment you experience any further system failure. I will. Thank you. In the meantime, I'm hoping I'll find a way to restore your former body. Is that possible? Theoretically, it might be possible to use your genetic information to regenerate your missing organs. Sorry, it's unfair for me to give you hope. To be honest, there's very little chance. But if there's even the slightest possibility, I'll have to try. Thank you, Leonarda. Fiora. Don't make that face. Okay, let's go. Off you go, kid. I'm counting on you and the Monado. Don't let me down, Shulk. Irgendwie ist das merkwürdig, dass Dixon immer... Der ist immer irgendwie da einfach. Kennt irgendwie alle und... Why did that face betray me? And that light? No, that is not possible. It must have been remnants of memories from her former life that made me lose control. Memories. They are what limited the potential of Metalface as well. I now know that I must erase every last trace of what they once were. All my servants need is the instinct to fight. This Hom's female. She was with the boy who wields the Monado. A light of her memory. It shines strongly in this one. Uh-oh. Bring me face 20814. So it is this male. The boy Shulk remains a thorn in my side. I will enjoy watching my minion crush him. Be still my servant. I see that your memories cause you much suffering. Oh je. Können Sie ja schon denken, wer das ist. Shulk, take this. What is it?
Ein There's a Mittagessen. path leading from the base of Digit 2 to the foot of the Mechonis. This is the security key to the door that seals the path. We who live in the village don't have any need for it, but it will be invaluable to you. We're in your debt, Linada. Shulk, Fiora, take care in your journey. We will. Linada, thank you for everything. Okay, let's go. Wir sind jetzt 8 Leute. 7 Leute. Meine ich natürlich. Und wir haben Schala wenigstens wieder. Können wir jetzt vernünftig wieder heilen. Welcome. Muss ich hin? Da. Ist das nicht sinnvoller, wenn ich von hier laufe vielleicht? Wer hat mich denn gesehen? Oh, an der Brücke stehen. Ach du Kacke. Oh no. Au. Ich will nicht kämpfen, keine Lust. Das ist irgendwie eine Sackgasse. Muss ich jetzt hier lang oder? Ja, ich denke. Schon interessant. Hier gibt es halt einen Mekon-Gegner oder Mekon-Gegner, aber auch normale. Ne? Also von Bionis so, weil das dieser Arm, also wir sind ja, falls es jemand noch nicht so endgültig gesehen hat, wir sind ja auf dem gefallenen Arm. Das ist der Teil, der vom Mekonis abgeschlagen wurde in dem Kampf damals und der eben in die See gefallen ist. Und ja, kann mir schon vorstellen, dass sich darauf halt alles Mögliche ansiedelt, ne? Also alles, was quasi so übrig ist, hätte ich beinahe gesagt. Glotzpinguin. Hier ist auch doch irgendwo von so einer Nebenquest gewesen, oder nicht? Da. Ah, egal. Wir laufen jetzt erstmal der Hauptquest hinterher. Ja, und wie ihr jetzt rausgehört habt, sind wir jetzt wirklich auf dem Weg, diesen Egil aufzuhalten. Wir haben unser erstes Ziel erreicht, aber wir haben halt eben nicht den Oberbösewicht quasi besiegt, sondern nur Fiora retten können. Und von daher wollen wir natürlich jetzt auch den Oberbösewicht besiegen, weil wir eine gute Socke sind. Und müssen dafür jetzt in die Hauptstadt von Mechonis. Wer hätte es anders gedacht? Die Hauptstadt ist natürlich nicht am Fuß des Mechonis, wo wir jetzt hinkommen, sondern im Kopf des Mechonis. Genau, danke. Das heißt, wir müssen einiges nach oben steigen. Bionis and Mechonis. Oh, it's so different, seeing them from this kind of perspective. We cannot see it from here. But our people are still fighting up there. It's difficult to believe that two such huge things ever fought each other. I wonder how the Machina felt at the time. Must have been horrible. Scary too. Fear robs us of reason. Out of fear, we commit terrible atrocities and call them acts of self-preservation. Fear gives rise to more fear. A never-ending circle of hatred. Perhaps that circle can be broken. Fear. It must be what's driving this. What's made Egil act this way. Oh.
Okay, jetzt einfach so Visionen wie Schulk oder was? Die 3 Schritte hätte man sich jetzt auch sparen können, oder? Oh. Linkes Bein, Zugang. Alles klar. Herzlich willkommen im Mekonis. Wie ihr seht, ist hier alles aus Maschinen. We're inside the Mekonis. Just how I imagined it. It's all totally mechanical. It ain't gonna be easy getting up this thing. Aber es läuft halt immer alles Egil noch. is at the top. Genau, wir sind jetzt im Bein rein und müssen jetzt zum Kopf. Aber was wir da sehen und wie wir uns durch das große Ungetüm Mekonis schlagen, sehen wir beim nächsten Mal. Das ist perfekter Punkt hier, um Stopp zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.